My name is Carrie Shannon, and I will be your host today. First and foremost, I would like to thank you for taking the time to join us for a practical guide to effective KPIs, the first webinar in our executive series and the first of many in Carver PA Corporation's 2012 online educational series. Also, we'd like to apologize due to the overwhelming response we were unable to accommodate everyone, and we will do our best to run the KPI webinar again. Carver PA Corporation has one of the most powerful in-house foundations of technical knowledge and experience in the business with a proven track record and industry recognition. Carver was established in 1993 and quickly evolved to become a full-cycle asset management solutions provider, delivering training, consulting, and staffing services to a variety of industries worldwide. Тэгэхээр өмнөх Google постоор яг энэ англи хувилбарыг нь постлсон байгаа. Effective KPI гэдэг. Тэгээ өнөөдрийн үр дүнтэй KPI-ыг хэрэгжүүлэх практик заавар гэсэн нэртэй сургалт байгаа. Тэгээ энэ сургалтыг болохоор 1993 онд байгуулагдсан. Сургалт явуулдаг, ажилтан олгодог, ажилтан олж өгдөг, зөвлөгөө үзүүлдэг ийм мундаг дэлхийн хэмжээний фирм байгаа. Тэгээ энэнийг вебинар гэж нэрлэдэг байгаа. Интернетээр зааж байгаа хичээл. Тэгээ энэний орчуулгыг өнөөдөр хийхээр бэлдээд танилцуулах гэж байна. Joining us this morning is Mr. Paul Lampier, a facilitator, practitioner, trainer, coach, mentor, project manager, practice lead, and senior manager. Paul has worked in the fields of asset management, manufacturing excellence, reliability, and maintenance at all levels in many industry sectors in various parts of the world. He's a recognized technical leader. Paul is a regular guest speaker at conferences, frequently conducts webinars, and has written a number of papers. Key performance indicators have become one of the most overused yet little understood term in many organizations today. To help you understand how to effectively define and apply KPIs to ensure you achieve results is industry leader and VP of Operations for Carver PA Corporation, Mr. Paul Lampier. Welcome, Paul. Well, thank you very much, Carrie. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ вебинарыг заах багш маань Paul Latner гэдэг. За энэ PA корпорацийн Vice President байгаа. Тэгээ энэ болохоор сургалт явуулдаг, зөвлөгөө өгдөг, дасгалж явуулагч, төслийн удирдагч, удирдах төвшний ийм маш олон янзын туршлагатай ийм мундаг хүн байна. Scared everyone with my photo. Let's talk about KPIs a little bit. We put together an agenda. The idea today is to do our best to keep everything within an hour, including questions. But obviously, if you've got lots of questions, it'll be a pleasure to answer them. We'll start with an introduction and then talk about the various categories of KPIs. One of my favorite topics is assuring results. How do we turn around and use this effectively? We'll talk about the KPI hierarchy, the parent-child relationship between the various KPIs. We'll go more into that. Rules to defining KPIs, and hopefully just a couple of things in there that you'll find interesting. Applying the KPIs. A quick note on emotions associated with change, because all of this ties into that. And finally, we'll talk about, on the conclusion, a few points. Thank you so much. Let's get started. За тэгэхээр өнөөдрийн сэдвийг танилцуулж байна тийм ээ. Эхний эхлээд танилцуулга нь явна. Дараа нь KPI-уудын төрлүүд нь явна. За дараа нь болохоор үр дүнгээ яаж хэрхэн хэмжих вэ? Хэрхэн баталгаажуулах вэ гэдэг хэсэг явна. Now, most organizations put significant importance and effort into developing key performance indicators, or KPIs, as we all call them. However, many find it difficult to quantify the benefits achieved. Actually, what we find is that we believe in it, we do our best to do it, we recognize the importance, but somehow the gains are elusive. It's hard to drive or get the results at the end. We keep on trying every year, and it's usually very difficult to get it. We start feeling a little bit like it's the blind leading the blind. We're just trying to get there, but it doesn't seem to work. За тэгэхээр ихэнх байгууллагууд маань
асар өндөр ач холбогдол өгж өгдөг KPI-г тодорхойлгоод. За гэвч KPI-г маань зөв тодорхойлно, зөв хэмжин, үр дүндээ хүрж ийн үгүй гэдэг маань маш хэцүү гэж. Тэгэхээр сая олон нүдэ бооцсон хүмүүсүүдийн цуваа гарлаа. За энэ цуваан дээр гарч байгаа шиг урдлынхаа хүмүүсүүдийн мөрөн дээр дараад тэгээд нүдэ бооцсон харанхуугаар ажиллаа хийж яах гэсэн үг. Тэгэхээр KPI маань өөрөө энэ харанхуугаар ажиллаа хийх биш. Тодорхой хийж байгаагаа ойлгоод хийж байгаагаа хэмжээд ингээд тодорхой үр дүнд хүрэхийг хэлж байгаа юм аа. Peter Drucker said, if you can't measure it, you can't manage it. That's true, but the reverse is not necessarily true though. Тэгэхээр Peter Drucker гэж нөхөр бол хэлсэн байгаа. Хэрвээ чи энийг хэмжиж чадахгүй бол үнийг удирдах чадахгүй гэж. Тэгэхээр энэ саяын багш бол хэлж байна. Нөгөө талаараа бас энэ үнэн байх албагүй гэж байна. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хэмжиж чадахгүй бол ажиллаа хийж чадахгүй. Удирдах чадахгүй. За энэ бол үнэн тийм ээ. Гэхдээ чи хэмжиж чадлаа гэд удирдах чадна гэсэн үг бол биш ээ гэж. One can measure something, but that does not guarantee that one can manage it. So one of the things you need to do in the KPI world is you need a structured system in order to effectively manage what you're doing using those KPIs. So measuring alone is not enough. You need to go to the next level now by using it. Тэгэхээр энэ дээр хэлж байна тий үр дүнтэй удирдахад заавал систем бүтэц хэрэгтэй. Тэгээд энийг систем бүтцийнхаа дагуу хэмжиж яана гэдэг маань өөрөө үр дүнтэй удирдахад бол хангалттай зүйл биш ээ. Хэмжин мөн удирдах гэдэг бол маш чухал гэж. So let's look at definition. Key performance indicator, it's a quantifiable measurement that reflects the critical success factors of the organization. Тэгэхээр за KPI гэж юу вэ гэдгийг хэлье гэж байна тий. Key performance indicator буюу түлхүүр гүйцэтгэлийн индикатор гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хэмжиж болох үз байгууллагын чухал амжилтын хүчин зүйлүүдийг тусгаж байгаа ийм индикаторыг хэлж байна. If we go a little further, looks at categories. There's two basic categories of KPI. Тэгэхээр сая бол одоо үндсэндээ танилцуулга явлаа KPI. За одоо болохоор KPI ангиллыг үзье гэж. Тэгэхээр хоёр төрлийн гол ангил байдаг KPI хуваалга. KPIs. One's the lagging KPIs. In project management, lagging indicators provide a retrospective view of program performance. Now, in asset management, that should be TPM, world-class manufacturing, asset to find, whatever model or sustainable development, whatever model you're using, lagging indicators are results-focused measurements. You measure what you've got from your process. So, how many tons you produce this week, this month, this year, cost per ton. Obviously, safety incidences, environmental incidences, the impact on the community, return on investment for the investors as well. So there's a number of results. Now, from a shareholders not only this. I should put here actually from a shareholder and stakeholder perspective, results are the ultimate goal of the organization, not just. За тэгэхээр эхний ангил буюу лагинг индикатор гэдэг. Тэгэхээр энэ лагинг индикатор нь болохоор asset management буюу одоо байгууллагын хувьд үр дүнд тулгуурсан индикатор гэж. За энэ дээр нь болохоор юу гэдэг нь хичнээн хэмжээний улсын сар үйлдвэрлэсэн, хичнээн хэмжээний мөнгө энэ сард ашиг олсон тийм ээ. Хичнээн хэмжээний өгөөжтэй ажилласан энэ сард гэх мэтлэн бүх үр дүнд тулгуурсан индикатор байдаг гэж. Тэгэхээр хувь нийлүүлэгчдийн өнцгөөс харуул тий байгууллагын одоо эцсийн зорилго бол үр дүн байдаг. Тэгэхээр бол энэ лагинг индикатор нь илүү хувь нийлүүлэгч, илүү өндөр түвшний хүмүүс зориулсан үр дүн хэмждэг индикатор юм аа гэж. Natural, but stakeholders from the community perspective as well. Now, something important here, though, we cannot affect the results. We can only try to do better next time. Тэгэхээр энэ дээр нэг чухал зүйл гарч ирж байгаа юм. Бид нар үр дүнд бол нөлөөлж чадахгүй. Харин дараачийн удаа бид нар илүү сайн хийх оролдох хийж болно гэж. If we did not achieve our production objectives for this week, we can't go back and tweak things to fix them. We have to live with that number forward. And that hence the term lagging KPIs. It's results-based KPIs.
Тэгэхээр энийг лагинг индикатор бол одоо үр дүн тулгуурласан индикатор гэдгийг, үр дүн хэмждэг индикатор гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр үр дүн маань нэгэн сөрөг гарчих юм бол бид нар хугацааны эхэнд очиод тийм ээ эхлэлийг нь юм уу дунд нь засаад үр дүнгээ эрэг гаргана гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ сар ашигмуутай ажилласан бол энийг нөхөх, засах ямар ч боломж байхгүй. Now, there's another category, and the other one is leading KPIs. Now, in project management, leading metrics or leading KPIs are forward-looking. For example, the projected program finish date is based on the rate of milestone completion. So that's pretty easy. Now, in asset management, again, leading KPIs are measurements that focus on the process that is used to achieve the results. So a leading KPI in asset management could be something like percentage of work orders that are properly planned. If your percentage goes down today, your production numbers may not go down. Тэгэхээр бид нар түрүүн үзлээ лагинг индикатор гэдэг үр дүн хэмждэг индикатор. За тэгвэл үр дүн хэмждэг индикатор нь өөрөө хангалтгүй юм байна. Тэгэхээр үр дүн маань өөрөө нэгэн сөрөг гарчвал бид нар хугацааны эхэнд очиж засах боломжгүй. Тэгэхээр хоёр дахь шаардлагатай индикатор бол leading буюу манлайлах индикатор. За энэ өөрөө процессыг дунд нь хэмждэг индикатор. Тэгэхээр одоо за төгсгөлийн хугацаа гэж авч үзье тийм ээ. Тэгэх юм бол өөрөө milestone буюу амжилтын цэгүүд дээр хуваагддаг хугацааны интервал. Тэгээд хугацааныхаа интервалд ажлуудаа хийж гэнэ үү гэдгийг хэмжиж явна. Тэгэхээр өөрөө процесс маань өөрөө алдагдж байна гэдэг маань өөрөө төгсгөлд очиж үр дүнд муугаар нөлөөлнө гэсэн. Тэгэхээр яг нь үр дүн гарч эхлэхээс өмнө яг нь процессыг хэмждэг индикаторыг leading индикатор гэж. But if your percentage goes down and stays down, eventually you'll start paying the price on a throughput perspective because you won't be as efficient in the work you do, and hence be coming down longer for repairs, and as a result, availability is down and production numbers are down. So leading KPIs on their own, a quick change there does not immediately change the results necessarily, but long term will. So these can only be affected by putting the right processes in place and influencing the behavior organization's personnel. So leading KPIs are all about behavior. If you first you have to have processes, obviously, but a leading KPI percent planned or as maintenance based, we'll show you some others in a little bit, very much related to how people act and their attitude towards the work you're doing. And if the behavior is correct, you have more chances of getting better results. Obviously, you have to have the process in place. Тэгэхээр процессыг хэмжих буюу тухайн хүмүүсүүд тухайн байгууллагын зам байдлыг тодорхойлж, зам байдлыг хэмжинэ гэдэг маань өөрөө чухлаа гэж. Тэгэхээр зам хандлага, зам байдал маань зөв байгаа, зам байдал маань сайн байх юм бол үр дүн гарах магадлал нь өндрөө гэж. And ultimately, if behavior is right, the processes are right, you will get better end results. So your lagging KPIs will be better as well. Тэгэхээр өөрөө процесс маань зөв байх юм бол процессыг хэмждэг leading индикатор маань зөв гарна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ leading индикатор маань сайн байх юм бол үр дүн хэмждэг lagging индикатор маань сайн гарах магадaltaй гэсэн үг. Now, it's sometimes difficult to distinguish between leading and lagging KPIs. Since most KPIs have contributors or parent-child relationship, and depending on the time measurement scale, many process KPIs can effectively become results KPIs. Тэгэхээр заримдаа leading болон lagging индикаторыг ялахад маш хэцүү байдаг гэж. Ихэвчлэн leading индикатор шинжтэй байжгаад яг хугацааны төгсгөл рүү очихлоо үр дүн хэмждэг индикатор болох боломжтой маш олон процессыг хэмждэг индикаторууд маань гэж. For example, if I were to measure something every 10 years, there's not a whole lot I can do to go back and fix it at that point. It's too late. So it's very important to choose the time scale that is practical and provides as much leading indication as possible.
it's not practical to measure everything every second, typically from a KPI perspective. So what's the right frequency? Right frequency, you have to pay attention of, if I have the right frequency of measurement, will this help me take actions at the process level, looking at tendencies to drive those results I'm looking for? So as you may be noticing here, I'm talking more and more about leading KPIs. Leading KPIs are KPIs you use to affect your process that ultimately gives you your results measured by your lagging KPIs. Тэгэхээр энэ дээр хугацааны интервалаа зөв сонгох нь маш чухал гэж байна, тийм ээ. Секунд болгоноор хэмжинэ гэж бол утгагүй. Тэгэхээр сардаа нэг хэмжих юм уу, 7 хоногт нэг хэмжих юм уу, өдөр болгон хэмжих юм уу, тийм. Ингээ процессыг хэмжих хугацааны интервалыг хэмжих нь зөв тогтоох нь аюул чухлаа гэж. Тэгээ KPI маань өөрөө хугацааны интервалаас хамаараад өөрчлөгдөнө гэж, тийм ээ. За 10 жилийн өмнө leading indicator байсан бол тий өнөөдөр lagging indicator болгочих тийм үү тий 10 жилийн өмнө lagging indicator байсан бол өнөөдөр leading indicator ч болт юм уу тийм ээ. So when you want to use effective KPIs, you focus on your leading KPIs in order to get your results. Тэгэхээр чи KPI-а сайн гаргая гэх юм бол lagging indicator биш илүү process indicator буюу leading indicator-аа төлөхөө бол анхаарах хэрэгтэй. Тийм ч учраас leading буюу манлайлах indicator гэж байгаамаа гэж. Тэгэхээр leading indicator-ууд маань өөрөө сайн гарчих юм бол processing indicator-ууд маань одоо сайн гарах боломжтой гэж. Let's look at sure results. Well, Deming or William Edwards Deming, his full name, said your systems and processes are perfectly designed for results you're getting. Тэгэхээр үр дүнгээ яаж баталгаажуулах вэ гэдгийг ярьж байна тийм. William Edward Deming гэдэг хүн болохоор юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи авах гэдэг үр дүндээ төгс систем буюу процессыг зохиох ёстой гэж. Now, sustainable results are sure through a focus on the process that delivers the results. За энэ дээр юу вэ гэхээр үр дүнтэй KPI-ийн хөгжүүлэх гол үндэс нь юу вэ гэхээр процесс тулгуурласан тогтвортой үр дүн аягүй чухлаа. Ингэх юм бол энэ өөрөө эцсийн үр дүнд чиглүүлж чадна гэж. Тэгэхээр процессыг маш үр дүнтэй хэмждэг, процессыг тогтвортой хэмждэг ийм индикаторууд нь чухлаа гэж. This is a root effective KPI development. So it's saying you focus on your leading KPIs to get your lagging KPIs results you want. Where organizations often fall down is that there is no clear correlation between the results metrics, the effects, and the process metrics, the cause. So the cause and effect is not well defined. We want to produce more tons, but what are the things that impact my ability to produce more tons from a KPI perspective? Тэгэхээр энэ үр дүн хэмждэг буюу те эффект буюу үр дүн хэмждэг тийм ээ result. Нөгөөх нь процесс буюу шалтгааныг хэмждэг тийм ээ. Энэ хоёр индикаторыг яг ялгсан тодорхой юм байгууллага дээр байдаггүй. Тэгэхээр энийг ялгахад заримдаа маш хэцүү байдаг. Тэгэхээр өөрөө шалтгаан айгүй зөв гаргаж яриад процесс айгүй зөв хэмжээд процесс нь зөв байх юм бол үр дүн зөв гарна гэж. That relationship is not always well defined. Now, an effective KPI structure defines and quantifies this relationship I just mentioned. And you need to do. Тэгэхээр энэ үр дүнтэй KPI-ийн бүтэц маань өөрөө lagging болон leading индикаторыг маш зөв зохистой харьцаанд нь авчиж зөв зохицолгоог нь олгоо гэж. More than that though, you also have to have proper planning to ensure results. So it's not enough to define objectives. We also need to understand what we're trying to achieve. Align the KPIs with desired benefits for the organization and for the stakeholders in general, and make certain that we can manage a process using these KPIs. It's nice to come up with measurements, but we have no way to manage the way we're organized or for whatever reason. Why are we doing this? Тэгэхээр энэ зөв зохистой төлөвлөгөө гаргана гэдэг бол айгүй чухлаа гэж байна. Үр дүнгээ авахын тулд. Тэгэхээр зөвхөн зорилгыг тодорхойлох нь өөрөө хангалтгүй байдаг. Тэгэхээр бид нар хүрэх гээд байгаа, юунд хүрэх гээд байгаа юм бэ гэдгийг бид нар зорилгоо тодорхойлохоос гадна ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд энэ хүсээд байгаа үр дүнгээ хэмжих KPI байх хэрэгтэй.
Тэгэхээр эдгээр KPI-уудыг ашиглаад бидний процессо тийм ээ өдөр тутмын юм уу сар тутам хийж байгаа процессо өөрөө удирдах чадах нь өөрөө яг нь чухлаа гэж. And on that same note, a common problem with KPIs is that every group, every subgroup to an organization wants its own, and you end up creating too many KPIs. You end up with dozens, hundreds at times. Now, the question you should always ask yourself, do I need this as a control or an audit point? And let's take a page of quality control. In quality control, you do some ongoing quality measurements, but you also do an audit or an assessment, typically called an audit, once in a while. So those... Тэгэхээр байгууллага дээр бол нийтлэг гардаг алдаанууд чинь маш олон индикатор, хэдэн зуун индикаторуудыг гаргаж ирээ хэмждэг. Тэгэхээр энийг өөрөө балансыг нь барих нь айгүй чухлаа гэж. Чи яг хяналт тавих гээд байгаа юм уу? Эсвэл аудит хийх гээд байгаа юм уу, тийм ээ? Тэгэхээр өөрөө энэ KPI хийгээд байгаа зорилго маань өөрөө зорилгодоо хүрэхийн тулд KPI хийж байгаа гэдэг юм. Алхам тутамдаа санах. 100, 500 points are important to measure, but are they important to measure on a quasi-regular basis, or are they important to measure in an audit perspective? An audit is a snapshot. So what you want to do is limit the number of KPIs and rather do a regular audit every 6, 12 months, whatever, and do a snapshot. And based on that snapshot, you may actually change which measurements are part of your KPI group based on results. It's an easier way to manage it, because otherwise, if you're not careful, you can overwhelm yourself with measurements, with KPIs specifically. And when you overwhelm yourself with KPIs, they stop losing importance. And so you lose the focus you're trying to get here. So always look at all these measurements and try to understand which ones do I absolutely have to measure on a continuous basis, which could be weekly, monthly, versus which ones can I do a yearly snapshot, whatever frequency you do your audits at. Тэгэхээр энэ дээр аль KPI-г нь өөрөө ямар интервалаар хийх вэ гэдгийг сонгох нь өөрөө асар чухлаа гэж. Тэгэхээр зарим нь 7 хоног, сар, улирал, хагас жил тутам хийгддэг, хэмждэг KPI юм байна, тийм ээ. Зарим нь болохоор жилдээ нэг удаа, хагас жилдээ нэг удаа, тийм ээ. Аудитын зорилгоор, эсвэл хяналтын зорилгоор хийгдэж байгаа KPI. Тэгэхээр энийг өөрөө зөв хэмжээгийн тогтоох хэрэгтэй. And that will help you manage it. But always remember, it's not in stone here. Just because you've chosen to put some measurements in your audit does not mean you can't eventually move them back to the KPI world and your needs. So to summarize this, what I said is you need to manage a process that gives you results. You also need to identify how each process KPI contributes to the desired results and is communicated within the organization. You have to have a plan going forward and don't create too many. Тэгэхээр дүгнээд 4 юм гаргаж ирж байна, тийм ээ? Үр дүнгээ баталгааж чадах юм. Тэгэхээр эхнийх нь болохоор юу вэ гэхээр үр дүнг өгөх процессуудыг удирдах, тийм ээ? Нөгөө leading indicator. За тэгээ энэ процесс болгоны оруулж байгаа хувь нэмэртэнд тохирсон KPI-нуудыг тодорхойлж гаргаж ирэх, тийм ээ? Тэгээ энэ KPI-га хүмүүстэй танилцуулах. За гурав дахь нь болохоор сайн төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй, түрүүний төлөвлөгөө байсан, тийм. Дөрөв дахь нь болохоор хэтэрхий их KPI байж болохгүй шүү. This is an example where quite often less is more. Too many KPIs is not a good thing. Now, unfortunately, sometimes on the level we can manage is 1 or 2, but we can't go beyond that, obviously. But just be careful, especially at the beginning of doing this, not to create too many, and then you can always grow to a certain point. Let's talk about KPI hierarchy. Now, the parent-child relationship, you need to do correlation between the process and results KPIs, between your leading and lagging KPIs. This will help you define the value each element of the process brings to the organization, decide in which activity, improvement initiative, or capital project to invest in organization's resources and efforts. Because keep in mind, you don't have infinite resources,
capabilities. So you've got pick and choose your battles here. So your KPIs and this relationship between parent-child relationship will actually help you choose that. One of the tools, obviously. And then finally. Тэгэхээр эцэг хүүхдтэй харилцаа холбоотой адилхан KPI тийм ээ. Процесс болоод үр дүнгийн KPI харилцаа хамгааллыг тогтоох нь тийм үү. За байгууллагт бий болгож байгаа процессын элемент болгонуудын үн цэнүүдийг нь тодорхойлох гэж тийм ээ. Эхнийх. Тэгээ байгууллагын нөөц зүтгэлийг хөрөнгө оруулахын тулд санаачлаг дээрээс нь эсвэл капиталын төслүүдийг сайжруулах тийм ээ. Үйл ажиллагаануудыгаа илүү төлхөө явуулах ба гэдгийг шийдэх нь чухлаа гэж. Тэгээ KPI-нуудыг тодорхойлно тийм. За яг тухайн хувь хүмүүст утга учиртай, тухайн бүлэг хүмүүст утга учиртай байгууллагын төвшин болгон тодорхойлох юм процессыг хийдэг гэж. They identify KPIs that are meaningful to specific individuals and groups at each level of the organization. Now, put this photo here because what happens, the parent KPI or the results KPI is the parent here and the child is the process. It's too easy to let our results drive what we do. And after all, we're in business to make products and make money for the company, the results. But you will never get there if you let your results drive your process. You need your process and your process measurements to drive your process to get the results. Not easy to do, and you've got to go through the baby steps quite often, but you really have to let your process measurements drive where you're going in order to get those results and sustainable results as well. Тэгэхээр энэ background зургийг харах хэрэгтэй тийм ээ. За том арслан бай, жижигхэн арслан байна тийм ээ. Зулзаг арслан. Тэгэхээр зулзаг байгаас нь эхлээд том болоход нь хүмүүжүүлэх асуудал хэрэгжиж тийм ээ. Тэгэхээр яг явж байгаа процессуудаа сайн удирдаад сайн хийх юм бол яах нь вэ? Эцсийн үр дүнгээ сайн авна гэж. Тэгэхээр эцсийн үр дүн сөрөг гарцсан хойно биш тийм ээ. Явцын дунд процессыг аягүй зөв удирдах нь чухлаа гэж байна. Тэгэхээр яах нь вэ? Барын зулзгыг баг дээр нь сайн хүмүүжүүлэх юм бол сайн бар болно гэдэг санаа явж байна. This obviously is big enough for actually everyone here to read. I'll show it to you bigger. But the parent-child relationship, this is an example of how you might want to build it as one element. Obviously, more than that, but it's how do the lower KPIs contribute all the way up to your ultimate goal. In this case, is return on investment. So if I can show it to you here, and this obviously is clearer now for everyone. Тэгэхээр энэ өөрөө KPI-ийн hierarchy буюу KPI-ийн бүтцийг харуулж байна. Тэгэхээр яах нь вэ? За энэ өөрөө процесс KPI-нууд явж байна тий. Процессууд нь угсагдаад энд одоо дундын процесс буюу дундын үр дүн гарч иж байна. Тэгээ эдгээр нь угсагдаад явсаар ажаар хамгийн сүүлийн үр дүнд тулгуурсан KPI юу очиж байна гэж харуулж байна. So let's make it a little bit bigger, and I'll give you a feel for how that looks. So you might want to build something like this. On top of the food chain for this specific one was profitability. So, and they had a couple of measurements, annual profits, return on net assets. Now you need a target and you need an owner. Typically the owner is a plant manager in a case like that. Well, what might contribute to profitability? And there could be a number of things. In this case, one grouping could be currency exchange, so percent business important currency. Other currency exchange KPIs could be things like percentage of debt that's in foreign currency and so forth and so on. And the finance people will do all kinds of magic to make certain that they reduce the risk to organization with these sorts of things. So there's different measurements in there. You need an owner again, but also here you notice you need to define the impact on the parent. So the currency exchange has one impact on the ultimate here, profitability. Now the market.
is another one. Selling price versus cost of raw materials. Again, you typically can foresee where that's going. Though we do have to admit, with this recession we had a little while ago, some of that was more difficult. Finished good and work in progress have an impact on our profitability. We're all trying to reduce the amount of finished goods in stores, and work in progress or WIP we're trying to reduce as well. Well, understanding again the impact on the parent will help justify or not certain initiatives here to reduce that sort of stuff. Productivity as a dotted line impact on finished goods. The reason for the dotted line here is that the better my productivity numbers, the more confident I am that I can deliver when the customer wants something. So the less work in progress, less finished goods I need. And this has different. За тэгэхээр хамгийн одоо лагинг буюу үр дүнгийнх нь индикатор нь болохоор жилийн ашиг гэж юм тий. Мөн өөрийн хөрөнгийн өгөөж гэм үндсэн таргет индикатор аа тийм ээ, үр дүнг хэмжих индикатор. За эндээ хүрэхийн тулд эхлээд бараа материалаа хямдхан авах гэдэг асуудал гарч байна тий. Дараа нь бараа материалаа богино хугацаанд үйлдвэрлэх гэж. За дараа нь бараа материалаа яг нь үйлдвэрлэж байгаа цагийг нь багасгах гэдэг асуудал гарч байна. За тэгэхээр эндгээр leading индикаторууд нь сайн гарч иж жилийн эцсийн ашиг маань өөрөө сайн гарах нэ. Things like units produced by man hours, overall equipment efficiency compared to some technical limits, and so on. In their case, they also had variable costs, which are return on variable costs, maintenance budget to replace asset value. World class for industrial settings is 2%. Maintenance cost per unit, percent maintenance per production, dollar maintenance per worker. And finished good, they have return on fixed assets. Тэгэхээр энэ дээр бас мөн тогтмол зардал, хувьсах зардлыг ярьж байна те. Нэгж бараа материалд оногдох хувьсгал зардлыг нь одоо бага байлгах, хувьсгал зардлыг нь үйлдвэрлэж байгаа те. Нэг ажилтнанд оролцох одоо засварын зардлыг нь бага байлгах тийм ээ. За мөн тогтмол зардлын нь хувийг нь бага байлгах. Засвар сэлбэг хэрэгслийн нь хувийг нь бага байлгах. And spare parts to replace asset value. Again, world class is about 1%. And so how much should I have in stores? Well, this is one of the metrics to use. You notice wherever possible, world class numbers were put in here to understand what is the realistic possibility. And you can work your way down. I look at productivity. You've got availability, product quality, machine speed, so forth and so on. Availability is impacted by market-related outages, operational-related outages, each one have their KPIs, maintenance-related outages, and equipment-related outages. За тэгэхээр энэ нөгөө бүтээмжийг нь сайн байлгах гэдэг индикатор байна тий. Дээр нь болохоор яах нь ашигт ажиллагаа гэдэг том индикатор байсан. Тэрний доор нь болохоор 3-4 индикатор байлаа тий. Тэрний нэг нь бүтээмж гэдэг индикатор байна. За бүтээмж гэдэг индикатор маань цаашаа задарч байна тий. За нөгөө системийн ашиглах боломжтой байдал гэж тий. Тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдал гэж. За энэ болохоор өөрөө бүтээмж нөлөөлнө гэж тий. За ажилтны тухайн сард ажиллаж байгаа цаг нөлөөлнө гэж тийм ээ. За хуваарийн дагуу төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаж яах нүгөө гэдэг нөлөөлнө гэж тий. Тэгэхээр яах нэг нөхөр төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллахгүйгээс болоод бусад хүмүүсүүдийн төлөвлөгөө ташраараа алдагдана. Тэгэхээр өөрөө энэ маань бүтээмжид угсрагдаад нөлөөлөгдөнө гэсэн үг. Each one of the KPIs, and again now you've got the maintenance-related outages, you've got maintenance efficiency, maintenance effectiveness, and some have world-class numbers I put in here. Some I'm not sure, depends on the industry as well. За одоо энэ дээр жишээ нь засвар үйлчилгээтэй холбоотой хоёр индикатор гарч байна тий. Засвар үйлчилгээний үр ашигтай байдал, засвар үйлчилгээний үр дүнтэй байдал. За үр ашигтай байдал юу юм бэ гэхээр хэдийн хугацаанд богино хугацаанд засж байгаа юм бэ. Үр дүнтэй байдал нь үнэхээр энийг заснараа асуудал нь засагдаж шийдэгдэж юу. And you work your way down the tree, and at each level understand the impact that child has on the parent and ultimately on your goals. So if
you want to start a project to improve maintenance efficiency, so you want to work on planning and scheduling things like that. Well, what's the impact of maintenance efficiency on equipment availability ultimately, on how much money we're making? You might be surprised how big the impact is. And that now helps you not just measure, but also communicate. Now you've got the people on the floor and in the offices working at trying to improve efficiency. Now you can speak in the language where the stakeholders, shareholders understand what you're saying, because now you're talking about how this relates to those numbers. Give you one I really like for maintenance efficiency, and it's a quality of workforce. One world-class standard for that is rework level is under 2% for maintenance work, that is. Now, what impacts quality of work? Well, the work climate is one of them. So percentage workforce turnover per year minus... За түрүүчийн индикатор дахиад задарч байна тий. За түрүүчийн индикатор юу нөлөөд байна гэхээр ажиллах хүчний чанар нөлөөлж байна тий. За ажиллах хүчний чанарт юу нөлөөлж байна гэхээр ажиллах орчин нөлөөлж байна тийм ээ. Ажлаас гарч байгаа хүмүүсүүдийн хугацаа тийм ээ, ажлаас гарч байгаа ажилчдын хувь гэжлээ. Retirements or percent workers with positive outlook on company work, so you can actually do a review for that. Another thing that impacts workforce quality is training practices. World class says in... За дахиад юу нөлөөлж байна гэхээр тэтгэврийн хувь тийм ээ, хэдэн хувийн тэтгэврт гарч байна. За манай дээр бол жирэмслэлт өндөр байгаа учраас хэдэн хувийн жирэмслэж байна. За энэ бол ажлын бүтээн хэмжээнд маань манай эцсийн KPI-д маань маш их нөлөөлөх нь тийм. За энэтэй холбоотой сургалтын асуудал гарч байна тийм ээ. Maintenance at least you should spend 5% of your maintenance hours in training to maintain the level. So if the people are happy and they're well trained, that will impact your rework level. There's a third one though, hiring practices. What's your percent retention rate in the first year of employment? So if you hire the people correctly, you train them correctly, and you've got the right work climate, you have to believe that you're За тэгэхээр ажлын чанарт юу маань нөлөөлж байгаа гэхээр ажлын орчин тийм. Ажлын орчин юу нөлөөлж байгаа гэхээр яах нь сургалт нөлөөлж байна. За сургалтанд юу нөлөөлж байгаа гэхээр ажилд авж байгаа улсуудын чанар нөлөөлж байна тийм ээ. Ингээд дөрвөн шатлсан KPI. Work level will be low, and if it's low, that quality of workforce will have a direct impact on efficiency of your maintenance organization and all the way up in profitability. And so that's what I mean by building this relationship, parent-child relationship, and you can make it real complicated, you can keep it simple, but try to understand how these measurements and these various objectives link together. And then you end up with something like this, maybe more complicated, maybe less. But it's understanding that creates awareness, creates communication, and gets everyone on the same page where people managing the process, people managing the organization can actually understand each other and how you're moving things forward. I wish... You guys can actually see me because I'm French. I talk with my hands a lot, so you miss things when I'm talking on a microphone. You don't get to see my hand movements all the way through. So now let's give you another example. Financial performance. You've got accounting practices, supply chain management practices, operational productivity, fixed operating costs, variable operating costs. So various things will impact that. Financial performance, some KPIs for that could be annual profit, return on net asset, EBITDA, net earnings, things like that. За тэгэхээр санхүүгийн гүйцэтгэл гэж юм тийм. Санхүүгийн гүйцэтгэлээр за юу ямар KPI байж болох вэ гэхээр жилийн ашиг тийм. За өөрийн хөрөнгө өгөөч тийм ээ. За татврын дараах ашиг тийм ээ. Татврын өмнөх ашиг. Earning before income тийм. Яагаад татврын өмнөх ашигыг авдаг вэ гэхээр улс болгон татвар маань өөр гарч ирдэг учраас татврын өмнөх ашигыг авдаг. За тэгээд цэвэр ашиг. За эдгээр зүйлүүд нь болохоор санхүүгийн гүйцэтгэл буюу одоо нэг лагийн индикатор байж болно. За энд юу нөлөөлж өгдөг вэ гэхээр санхүүгийн бүртгэлийн практик.
тий. За нийлүүлэлтийн удирдлага. За үйл ажиллагааны үр дүн. За тогтмол зардал, хувьсах зардал нөлөөлж байгаа гэж. Now, if we break that down a little bit, our accounting practices, you might have two groups, your currency exchange rate and the cost of money. So currency exchange rate could be things such as percentage sales in foreign currency, percentage purchases in foreign currency, percentage debt in current foreign currency, and projected exchange rate. While the costs of money, things like interest rate, operating and credit rating, cash flow, they all impact on those numbers. Another example is operational productivity. Units produced by man hour, the За түрүүн ярьж байна те аккаунтингийн практик гэж юу юм бэ? Нэгтлэн бодох бүртгэлийн практик гэж юу юм бэ гэхлээр за ямар хэмжээний валютуудтэй явсан. Валютуудын зардал ямар гарч байгаа те гэдгээс хамаарат аккаунтингийн практис нь нөлөөлж байна. За одоо үйл ажиллагааны бүтээмжтний юу нөлөөлж байна гэхлээр за байгаа тоног төхөөрөмжөөр хэр зэрэг ашиглаж байгаа юм бэ те хэдэн хувьд нь ашиглаж чадж байна. Бүтээгдэхүүний чанар нь ямар байна те. A lot of us want to use is OEE, overall equipment efficiency, compared to technical limit. Now, usually we'll use maintenance and operational related availability as a measurement rather than total utilization, but it depends on the organization. This has a lot of strengths. So OEE is actually a very good measurement. It's also one I've seen a lot of people misuse. We try to do it too high of a level or we cheat a bit. So the three main components is equipment utilization, product quality, and minimum demonstrated production rate. And that last one is the one I've seen cheated a lot in things like the paper industry on their machines. Their paper machines. Well, paper machines, you might say it's good at 1,000 meters a minute or whatever speed you've got. And if you say that's the technical limit, well, if you can increase that speed a little bit, you actually will get a better OEE, even though you might camouflage quality and utilization issues. So you always have to be careful here of how you do that. And so if we look at the utilization, I said again, percent utilization, you can also look at availability, as I mentioned. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүний чанар жишээ нь гарч иж байна. Бид нар ярьдаг тийм үү Монгол хүн нэг ажлыг 3 удаа хийдэг. За тэрнтэй яг адилхан эхний чанарын хувийг хэмжиж байна тийм ээ. Эхний бүтээгдэхүүн маань хэдэн хувийн чанартай гарч ирж байна гэдэг нь аюул чухал. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр 100 бүтээгдэхүүний маань 99 нь чанар сайтай гарч ирж байна уу, 97 нь гарч ирж байна уу, 90 нь гарч ирж байна гэдэг чухал. Quality, percentage first quality, percentage rework, percentage rejects, various numbers, depends on your industry and depends on your ability to measure and interest as well. What you don't want to do is turn this into a huge effort to measure and communicate. It's a tool supposed to help you, not create a lot more work. So, a minimum demonstrated production rate, percentage of technical capacity, percentage of minimum demonstrated production rate, things of that. Examples again. Now, I showed you the impact on the parent, so let's talk about that, weight factors. There is often significant interaction between the various leading KPIs. Though this interaction makes it difficult to quantify their respective impact on the parent KPI, quantifying will help the organization make strategic decisions with respect to resources, efforts, and investment. Now, one way to do this is to define the relationship is using weight factors. Now, this is the swag. I know it's not a exact science. And за тэгэхээр энэ нөгөө жин ярьж байна. Бид нар эцэг KPI-д тогтсон жин. За эцэг KPI нэгдүгээр KPI гэж бодъё. За тэгвэл энэ KPI дөрвөн KPI нөлөөлж байна. За энийг хамгийн амархан арга нь 4 тэнцүү буюу 25 25.
Гэтэл өөрөө энэ нөлөөлж байгаа жим маань өөрөө хэдэн хувь байна гэдэг нь чухал. Магадгүй эхний KPI яг нь 40% нөлөөлж байна. За бусад 3 KPI нь 20% ч тийм үү? Эсвэл 15, 20, 25 ч тийм үү? Ингээ ялгаатай байж болно. Тэгэхээр энийг бол жингээрээ тохируулдаг гэж. You'll make mistakes. But you know, you're making decisions right now on specific initiatives that you don't always have a clear understanding impact on the parent. This is one way to get there, and even though the swag will still be a whole lot better than not understanding that relationship. A lot of it is communication. So by defining that, you can actually communicate better to your organization. Let's look at some rules in defining KPIs. And first, let's look at lagging KPIs. За тэгэхээр одоо дараагийн бүлэг рүү оръё. KPI-г тодорхойлох дүрмүүд гэж тийм. За эхнийх нь бол lagging KPI. Lagging KPIs provide indication of the organization's adherence to stakeholder stated requirements. Okay. Now, care must be taken to properly define stakeholder requirements and how often to communicate these metrics. This is where again we can get carried away here. So за тэгэхээр энэ stakeholder-ууд буюу хувийн нийлүүлэгч, ажилчид, за зохицуулах байгууллага, за мөн гүйцэтгэх захирал, тууз, тийм ээ. Эдгээр нь болохоор энэ lagging KPI-г тодорхойлно. Тэгээ ямар хугацааны интервалтай энүүгээр ярилцж явах юм бэ гэдгийг тогтоох ёстой. Less is more, but now when you talk about stakeholders, there's still a minimum you need to have in there. So your lagging KPIs need to be measured. You have to be communicated. You have to decide how you're going to do that. Was it problem with statistics? It was 63.4% statistics are made up. You know, we have that feeling with KPIs as well quite often. So you sometimes look at measurements from different sources on the same thing and they're different measurements. And we all have that problem. So again, be careful here. You have to make sure that your measurement is nice and clear, and it's consistent, it's agreed upon, you've got the right numbers. So let's look at some categories or typical categories for lagging KPIs. And people refer to this list here: productivity, KPIs, quality, cost, delivery, safety, morale. Believe it or not, it's actually in there. One we like to add is environmental adherence as well. За тэгэхээр lagging индикаторын жишээнүүдийг авч үзье гэж тийм. За бүтээмжийн индикатор байна, чанарын индикатор байна, зардлын индикатор байна, хүргэлтийн индикатор байна, аюулгүй байдлын индикатор байна. За ёс зүйн индикатор байна. За орчны индикатор байна тийм ээ. And in some places, even there's some community KPIs as well over and above this too. So those are your categories for lagging KPIs. You want to make sure, you should try to make sure to meet each one of these categories, have something in there, but just think how you're measuring things and how you're communicating it as well. Now let's get to the leading KPIs and behavior. Those are my favorites, of course. Leading KPIs are indicators of the process that leads to the results. Organizations are comprised of people. Therefore, leading KPIs encourage people to do things a certain way in order to achieve the desired results. За тэгэхээр энэ бол хоёр дахь KPI байна тийм ээ, leading KPI. За leading KPI нь юу вэ гэхээр байгууллагын үр дүндээ хүрэхийн тулд процессуудыг удирддаг KPI юм аа. Тэгэхээр энэ leading KPI-аар дамжуулан хүмүүсүүдийг урам зориг оруулж юмыг хүссэн үр дүндээ хүрэх зорилгоор тодорхой арга замаар нэгтгэхийг хэлж байгаа юм аа. So leading KPIs influence the behavior in individuals and groups by identifying, measuring, and communicating specifics of the process whose performance is important to the sustained success of an organization. Тэгэхээр байгууллагын амжилттай үр дүнд хүрэхэд чухал процессуудыг эхлээ ялах юм тийм ээ. За тэгээ энэ процессуудыг өөрөө яаж таних уу, яаж хэмжих үү гэдгийг яах нь бүлэг болон хувь хүмүүсүүдэд
чиглүүлж өгдөгөр байна. Leading indicator аягүй чухлаа. Тэгээ ингээ хувь хүмүүс болон бүлэг хүмүүсүүдийн зан чанарт нөлөөж идэг гэж индикатор. I'll give you an example. I was working at one site where their wrench time was very bad, but also the percentage plan maintenance work was very poor as well. And so they were justifiably so pounding on the planners to do a better job planning. And it wasn't really improving things that much. Now, I sat down with the planners to talk a little bit, and their number one gripe was that the work requests coming to them from predominantly operations in this case were poor at best. They weren't precise. They were basic things like machines making noise, that sort of stuff. And so they would spend so much of their time chasing down the information to understand what really did you mean by this in order to properly plan, that they ran out of time to plan. So what we did is we said, okay, moving forward, you're going to return these requests to requesters saying, I'm certain this is very important to you, but we don't understand what you mean. Please provide more information, and leave it at that. So we start to do that. We create a KPI for that, start to track it, and the graph showing that KPI was posted just outside the operations manager's office. And so every day the operations manager would see how awful the work his operators were doing, putting work requests. Like 80-some% of work requests returned due to lack of information. And amazingly so, by creating awareness, the operations manager got involved more, because after all, the operations manager was seeing this regularly, started to do changes, and after not that long of a time, the quality of the work requests went way up, freeing up the planners finally to plan. Now we could go back to the KPI of getting the planners to do a better job of planning, and we could drive that. So we got to the root cause, one of the root causes, which is quality of the work request, and understand this is all about behavior. This filters back all the way back to workforce efficiency, the wrench time. You can do more work, you can do it better, faster, on and on. It just ties nicely. But now, beliefs and behavior is important here. Sustainability is achieved by changing a person's beliefs, as their natural tendency is to behave in such a way as to support the beliefs. So just to change the behavior doesn't usually stick. You need to actually figure out what's going on, get them to believe in a different way, different things. Тэгэхээр энэ зан чанарыг зөвхөн өөрчлөөд хангалтгүй гэж юм л да. Зан чанарыг өөрчлөхөөс гадна итгэл үнэмшлийг нь өөрчлөх ёстой. Тэгэхээр итгэл үнэмшлийгээ дэмжсэн зан чанар байх нь айгүй чухлаа гэж. And that will impact things. And a good starting point, of course, is what's in it for me. So if you can help them understand what's in it for them, you can use this change in their beliefs to really make that behavioral change stick. And that's culture. Now, one other way to make it stick is involving people to influence the behavior. So the people whose behavior KPI is targeting should be informed and have the option to influence the KPI. You may or may not want to tell them this in order to change their behavior, because a lot of people like me will get their backs up if you tell me you have to change how I behave. I don't like that. But still, involve the people in it to get better results. Now, they may or may not be allowed to change the KPIs, especially lagging KPIs with results KPIs. But they should be invited to find how the targets will be met, if anything else. Тэгэхээр зан чанарт нөлөөлөхийн тулд хүмүүсүүдийг заавал татан оролцуулах ёстой гэж тийм. Тэгэхээр KPI нөлөөлж яддаг хүмүүсүүдийг энэ процесстэй татан оруулах хэрэгтэй. Тэгээд KPI-д нөлөөлөх боломжуудыг яах нь олох нэ. Please get them engaged. This will help uncover any errors in the plan and encourage ownership on their part as well. Because if there's an error in that plan, someone's going to find it. You might as well get them to find it once you fix it. You'll be a whole lot more successful. And human nature, once. Тэгэхээр KPI-г өөрчлөхийг зөвшөөрөх биш тийм ээ. Тэрний оронд яах нь вэ? Үр дүндээ
хэрхэн хүрэхийг тодорхойлоход жишээ нь өргөжтэй юм тий. Иймэрхүү байж болно. You see one mistake or two mistakes in the plan, you say, well, this is no good, and we tend to want to throw it away. There's really encourage people to participate will make a big difference. Now, in turn, this will greatly increase the probability of successfully achieving the KPIs objective. Тэгэхээр энэ хүмүүсүүдийг татан оролцуулах нь өөрөө KPI-ийн зорилгодоо амжилттай хүрэхэд чухлаа гэж. Амжилттай хүрэх боломжийг ихсгэдэг гэж. Or objectives depending on the KPIs. Now, you also need to understand the negative impact of not achieving whatever it is you're trying to achieve. And if possible, you've got to quantify and possible communicate the negative impact also. There's one thing to look at is if there is no negative impact, then why do we have the KPI in the first place? I was actually working with a mine at one point, and they had an availability target for production in one process area, and Тэгэхээр бид нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй гэж байна тийм. Энэ юу гэхээр хэрвээ боломжтой бол бид KPI-д хүрэхгүй байхын өөрөө сөрөг талыг тайлбарлах ёстой гэж. Was missing that target every year and weren't really caring one or the other, which was frustrating the people putting these KPIs together to no end. But the part that they were missing is that production had certain production targets, and they were meeting those targets every year. So, therefore, meeting the availability target or not had no influence whatsoever on meeting the performance targets, which was ultimately what the production person was interested in. Now, I'm not saying in this case you should get rid of the availability target because higher availability helps you in other ways as well. But because it wasn't communicated, it was communicated as a performance target type of measurement, there was no value to this KPI. And you know what? If you put a KPI that's not worth anything, don't worry about it. People will ignore it anyways. So you might as well pay attention to it and not burden the process with KPIs no one's going to use or look at. And so what's the impact of not doing it? It is a very important question. Now, of all the slides here, this is probably the most important. За тэгэхээр энэ өөрөө leading indicator-ыг тодорхойлох дүрмүүд гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр эзнийг тодорхойлно. KPI эзэн хэм бэ? Important slide. It's my favorite as well. For leading KPIs, there are rules to building leading KPIs. Some of these apply to Lagoing as well, but I put them in here. Because don't forget, leading KPIs is all about affecting the process or the behavior of people. So first thing you need is an owner of that KPI. Someone who is not just responsible but accountable as well for that KPI. Whoops, I went the wrong way, sorry. You got to select a target. Aggressive but attainable. You should know, if possible, what world-class or best-in-class is, but your target you choose has to be an attainable one. If you're at 5%, the target is 90, you're probably going to lose people before you even start. So, тэгэхээр target буюу зорилгоо тавих ёстой гэж. Тэгэхээр зорилго маань өөрөө aggressive тийм хүчтэй зорилго байх хэрэгтэй. Гэхдээ хүрч болох гэж. Baby steps. Identify what behavior is desired. Now, I've got this measurement in order to affect certain behavior. You should know what it is. Perfect example of that is in sales. Commissions. We give salespeople. Commissions are given to salespeople in order to get them to sell products, and lots of it. Now, тэгэхээр гурав дахь нь болохоор ямар зан чанарыг бид хүсэж байгаа вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Жишээ нь худалдааны ажилчдаар болохоор яг нь борлуулалтын урамшуулбал тухайн бүтээгдэхүүнийг зарах сэдлийг өгдөг. Commission models tend to have variations on the theme because you want them to sell certain products more than others, or you want them to combine things. So commissions are used to drive salespeople to sell certain products certain ways. And so, what behavior do I want to affect this KPI?
You would be surprised how hard that is to define. We haven't taught that before. Important though. Identify the impact of not achieving the goal. We talked about that already, but I just put it in here as a rule. Identify how the KPI will be measured. За 5 дахь чухал юм нь болохоор 4 дахь чухал юм нь болохоор хэрвээ бид нар зорилгодоо хүрэхгүйгийн нөлөөг нь тодорхойлох ёстой. Ямар нөлөөтэй юм бэ зорилгодоо хүрч чадахгүй. 5 дахь чухал нь болохоор KPI-а хэрхэн хэмжих вэ гэдэг. You do not want to have to hire a staff of full-time clerks to go measure these KPIs. If at all possible, you want it to be measured automatically. Because you know what happens when it's a Тэгэхээр өөрөөр нь KPI-г хэмжихэд яах нь вэ? Ямар нэгэн ажилтнаас тусгаалan цаг гаргаа хэмжиж байгаа бол энэ өөрөө утгагүй. Энэ KPI-г хэмжих нь аль болохоор автоматар явах хэрэгтэй. Manual exercise, eventually it will fall on the wayside. So you want to make it as automatic as possible so that it is generated. Now you also have to make sure you measure it the right way. You need a communication plan. Don't forget this KPIs to change attitude, behavior, and get results. So who's your target audience? Goals and the communication plan itself. What are the tools used to track and communicate the KPI? Which is about measuring, but also communicate it, right? Timetable for introducing KPI. You may choose to do this one, but you may be ready to do it 6 months from now. An auditing method. You should always audit, not just measure, but once in a while do a snapshot. Go further. Now, if you are at 5% and the target's 90, you need to define a transition. Дараагийн нэг нь болохоор харилцааны төлөвлөгөө зохиох хэрэгтэй гэж байна. За энэ нь болохоор за энэ KPI-г ямар улсуудад хүргэх юм те энэ төлөвлөгөөний зорилт нь юу байх юм. За KPI-г харилцах, за KPI-г трак хийх хэрэгслүүд нь юу байх юм те. За KPI-г танилцуулах тайм буюу одоо хугацааны хуваар гаргах хэрэгтэй. Тэгээ мөн энэ KPI-г аудит хийх хэрэгтэй. Plan 2. A transition plan is those baby steps. I'm going to go from 5 to 10%. How will I do that? When I'm 10, my next stage. You don't have to define every step of the way from the start, but at least define some of it so you know how you're going to move forward. Because, you know, magic doesn't happen. If you just say magically moving forward, we're just going to get to 90. Forget it, you're wasting your time. And the last one, and one I really like, is define an action plan. Тэгэхээр дараа нь transition plan-ыг буюу одоо шилжил хийх плана гаргах хэрэгтэй гэж байна. Тэгээ хуучин KPI, хуучин явж байгаа процессыг шинэ KPI руу орох. If you're missing your target or your tendency is going in the wrong direction, so you see you're starting to slide, what's your action plan? That action plan should be defined not just by the owner, but defined by the owner, ratified by management, agreed upon by everyone, so that if you are sliding, you now have the measure, or I should say the tools already predefined and ready to roll out to correct, bring it back up, to maintain that level where you've reached it. So action төлөвлөгөө зохиох хэрэгтэй тийм. Those are the rules for defining leading KPIs. Now let's talk about applying KPIs. За дараагийн бүлэг хэлж дээ те KPI-г ашиглах. Create awareness. Communication plan that meets the needs of each individual KPI on a tactical level. You need also consider the strategic requirements of the plan and of the KPI process. So, you know, how does this all fit together? And include ongoing communication and an annual review process as well. So it's not enough just to say it once. You have to say it again and again. And human nature, we need to hear it a number of times. And if we haven't heard it for a while, we tend to let it slide. So you've got to keep it present. We use posters. We use electronic communication ways. There's all kinds of ways of doing it. But how are you going to communicate this and make it work for you? It is important. And manager support. Now, the executive sponsor. За тэгэхээр ажилчдын дунд нийт хамт олонны дунд одоо KPI-г анхаарлыг татах нь айгүй чухлаа гэж байна. Тэгээ энэ төрлийн хэрэгслүүд байж болно.
электроник хэлбэрээр нүүр тулсан хэлбэрээр тийм ээ. За дараачихын чухал асуудал нь болохоор KPI та удирдлагын дэмжлэгээ авах хэрэгтэй гэж гүйцэтгэх удирдлага тийм ээ. Is a person who is ultimately accountable for the function fulfilled by the KPI. So whoever the owner is, and in this case KPI program, so higher than the KPI owner, who owns the process itself. This role centers on advocating the KPI program both internally and externally, championing the program, obtaining the required budgets and resources, accepting responsibility for problems escalated, so the buck stops here in other words, signing off documents, and supporting the various managers. Also, I mean, you've got to be a coach at times. You have to, you've got to do different things. But the owner of this process has to keep it live, keep it going. За тэгэхээр энэ KPI-г хэрэгжүүлэх гадаад дотоод одоо төлөөлөгч нь тэгээ KPI-ийн програмыг KPI-ийг хамтарч оролцох хүмүүс төсөв нэг тогтоох ёстой. За мөн асуудал үүссэн үе шийдэх хүнийг томлох ёстой. За мөн документэн дээр гараар шиг зурж одоо баримт бичиг болгож баталгааж болох ёстой. Мөн маш нэлээд хэдэн менежерүүдийг одоо дэмжиж тэднийг сургалтанд хамруулах, тэднийг яаж KPI-г тооцох ийм боломжуудыг олох ёстой. And we mentioned transition plan on the KPI. Well, overall performance levels may be so far removed from the target objectives that they become unrealistic. Those asked to meet them may give up before trying. So a transition roadmap, and not just a one point, but a full roadmap, gradually increases the targets used in transition plan and action plans for each stage following a predetermined timeline. So how will I get there is an important point, and you have to define that. Interestingly enough, defining it is a big part of the journey. Once you define what you want to do and how you're going to get there, getting there is easier. It's still difficult, but it's easier. Almost done here, and then we'll look at questions. Emotions associated with change. I've used this one many times, but it's Everett Rogers came out with this За тэгэхээр өөрөө энэ KPI-г өөрчлөлттэй холбоотой асуудал гарч ирдэг. Гүйцэтгэл дээрээс нь тохиромжгүй байдалч гэдэг. Тохиромжтой байдалч гэдэг. За зарим хүмүүсүүд нь жишээ нь шоконд орж байна. За ийм KPI. Зарим нь болохоор татгалзсан. За няцаад ажилласаа гарах гэдэг ийм процессууд болдог гэж. За манай дээр ч гэсэн ийм процессууд болж байгаа тийм ээ. За тэгээд төгсгөлд нь яах нь зөвшөөрнө тийм ээ. Тэгээд дараа нь яах нь ойлгоно. Энэ өөрөө KPI ч аюул чухал юм байна. Дараа нь энийг өөрөө шимтэн суралцж эхэлнэ. Тэгээ энийг бүр өндөр түвшинд ойлгоно. Тэгээд энийг яах нь өөрийнхөө нэг хэсэг болгож интеграцд оруулах гэж. Тэгэхээр энэ өөрөө өөрчлөлттэй холбоотой процесс чинь. За эхний ээлжинд бол шууд шоконд ордог. Тэгээ шууд шоконд орсноосоо болоод татгалзаж эхэлдэг. Тийм ээ. За тэгээд энэ эхний хоёр шатыг давчих юм бол хүлээн зөвшөөрж эхэлнэ. Хүлээн зөвшөөрөх юм бол ойлгох процесс болно. Ойлгуул судлан сурна тий. Тэгээд ухамсарлана. Тэгээ интеграцд орно. Many years ago, and it talks about the emotion, the roller coaster of change, which our first reaction is shock, then refusal, acceptance, and you notice comfort and performance actually lower at the acceptance level. Then you go up the curve, understanding, learning, realization, integration, and then you go through this over and over again. The reason I put this in here is you want to do KPIs because you want to change how things are done in your plant in order to get better results, or you want to maintain results. Well, change is painful for all of us. I'm included in this group, and you've got to give people a chance to absorb it. So you can't just say, okay, I showed you something new. From now on, this is what you do. You really, people go through this roller coaster, emotional changes. So you've got to allow it to stick and let it grow. За та анхаарч байгаа бол энэ цаг хугацааны энтер бол X тэнхлэг дээр байгаа. Y тэнхлэг дээр нь болохоор гүйцэтгэл бол тогтохтой байдлын индикатор тийм ээ. Тэгэхээр яах нь вэ? Эхний ээлжинд гүйцэтгэл бол яах нь шоконд ороод маш муу байх нь. За мөн маш тохиромжгүй байх нь хувийнхаа тий. Тэгээ энээсээ болоод татгалзал үүснэ. Дараа нь
хүлээн зөвшөөрнө. За тэгээ нэгэнт интеграц хийгдээд цаг хугацаа яваад дуусны дараа бол гүйцэтгэл өндөр болох нь нөгөө хүмүүстэй ч тохиромжтой болно. Тэгэхээр маш ойлгомжтой KPI-тай болчихлоо хүн яах нь их чөлөөтэй өөрийнхөө юу хийж байгааг мэддэг ойлгодог юм чадвартай болж өсдөг байна. And just conclusion, a couple of things here for you guys. First of all, performance measurement is a fundamental principle of management and is important because it identifies performance gaps and provides indication of progress towards closing the gaps. Тэгэхээр дүгнэлт гэж байна. За гүйцэтгэлийг хэмжих гэдэг бол одоо үндсэндээ менежментийн буюу удирдлагын зарчмуудын үндсэн суур зарчим. Тэгээд дээрэс нь энэ бол маш чухал байна. Яагаад гэвэл гүйцэтгэл болон тийм ээ бидний хүсэж байгаа үр дүн хоёрын хооронд байж болох ёстой гүйцэтгэл хоёрын хооронд зөрөө тийм ээ зөрөөг тодорхойлдог тэгээ энийг нөхдөг. Hence our KPI process. That's why we have KPIs. Now, carefully selected KPIs identify precisely where to take action to improve performance. За тэгэхээр гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд авах арга хэмжээнүүдийг хаана авах эрх хэмжээнүүдийг маш сайн тодорхойлоод тэгээд эннийхээ дэмжих одоо KPI-нуудыг сонгох ёстой маш болгоомжтой гэж. Тэгээд бид нар энийг бол энэ дээр хийсэн байгаа. За энэ салбарт юм уу санхүүгийн салбарт бол түлхүүр гол амжилтын хүчин зүйлүүд гэж байна. За тэгэхээр амжилтын хүчин зүйлүүдийг бүгдийг нь жагсааж байгаа эднэрээсээ сонгож авах хэлбэрээр бидний анхныхаа KPI одоо үндсэн план скор картинг буюу маш том KPI-г анх сонгож авсан байгаа. Тэгээ эднийгээ дэмжиж байгаа KPI-нуудыг дараа нь тавьсан байгаа. Жишээ нь түрүүний одоо leading KPI юу зээл олголтын тоо гэж. Тэгэхээр зээл олголтын тоо маань өөрөө leading KPI юу процессыг удирч байгаа KPI. Тэгвэл салбарын захирал дээр яах нь lagging KPI юм байна тийм ээ. Зээлийн багц. За тэгээд яах нь зээлийн багцаас орж ирж байгаа ашиг тийм ээ. Энэ өөр аюул чухал гэж байна. So that's important to really pay attention. Don't go buy a book with 300 KPIs in it or whatever and turn that on. You're not going to be successful. Pick your battles and pick how you progressively introduce these. Also, but they must be applied using a practical framework, following specific rules in order to be effective. Gave you some ideas and rules here, framework, so you really need to tie that in together. Have to know how you're doing it. And KPIs are ultimately change mechanisms. Special. Тэгэхээр KPI-г тодорхой практик тогтолцоог ашиглан хэрэгжүүлэх ёстой. Тодорхой дүрмүүдийг ашиглах ёстой. Үр дүнтэй байхын тулд за дүрмүүдийг бол түрүүн тоцсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр өөрөө өөрчлөлтийг механизмыг өөрчилдөг юм KPI гэж. Leading ones here. So ultimately you're using this to design the organization you want. As Deming said, your systems are perfectly designed for the results you're getting. So you deserve everything you catch, in a sense, which is pretty cool to say, but you want to change your organization. KPIs are part of the tools you use for that, because by measuring now and by putting the control mechanisms behind the measurements, you can progressively move in the right direction. I want to leave this on one final note from C.S. Lewis. He said, it may be hard for an egg to turn into a bird. It would be a jolly sight harder for it to learn to fly while remaining an egg. So really, for us to move forward and to learn to fly, we have to become birds. And we have to get out of that shell. And so KPIs are one of the tools used for that. In the other seminars this year, we'll be talking other things as well tied to that, but at least it gives you За энэ зурган дээр өндөг гарч байна тийм ээ. Тэгээд энэ дээр жишээ татаж гарч байна. За өндгийг өөрөө хаглаа шувуу болно гэдэг бол бас асуудалтай. Тийм ээ. Гэтэл өндөг байжгаад нисэж сурна гэдэг бол бүр асуудалтай. Тэгэхээр яг нь өндөг бол эхлээд хагараад өндөгнийхээ хасыг хагална гэдэг нэгдүгээр зорилго. Тэгээд дараа нь хагалчаад шувуу болох нэгдүгээр хоёрдугаар зорилго. Шувуу болцсныхаа дараа яах нь нисэж сурах гэдэг зорилго.
Тэгэхээр эцсийн үр дүн маань яах вэ? Бид нар шоуг нисгэж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр нисгэж сурахын тулд яах нь вэ? Өндгийгөө хаглаад эхлээд нөгөөхөө шувуу болох хэрэгтэй. Тавьж байна. За ингээм анхаарал тавьж сонссонд баярлалаа.